Because the prosecution, Your Honor, made a representation that they are ready with the paper. And it cannot take a week to bring the file in this honorable court. For a complaint, Your Honor, which we have discovered that actually does not exist. There is no complaint. So there is no basis for calling a file when there is no complaint. Prosecution has failed to indicate to this honorable court who actually complained. The accused persons have indicated they know not of any complaint of that nature. So, there is no complaint. Have you had a state? Yes, you come here. They are praying for a period of 1 week. They are Your so you can come with the paper ready to Your Worship, I cannot commit myself on the time when the file will be back because it's not me handling it at the head of this, and I cannot commit myself that it will be back in 1 week. Because after Your Worship, it's not me with it and it's not me handling it to commit myself. My Lord, I'm sorry. The person before you now is the DPP. This is the DPP's office before you. And Your Worship, you are seized with the powers in your supervisory role in these proceedings before you to issue directions as submitted by my land. So the direction that can be given, that the DPP should handle whatever complaint they have raised by those anonymous people. And we're being magnanimous, Your Worship, on our side to say, okay, fine, on our side, there is nobody who has raised a complaint. But in the event that there is asking, in the event that they do not comply with the direction, court as the custodian of the law has got wide discretionary powers to sanction anyone who defies its orders. That's why at times, Your Worship, you can also issue orders as counsel, and if we do not comply, you take action against us. Court has got those powers, including contempt of court, if possible. Yes, it can happen that court can, if I behave in a manner which is contemptuous of court orders, like myself as a lawyer, senior as I am, court can order me to stand in the dock as an accused person. So Your Worship, that can also happen to the prosecution. I'm sorry, with all due respect to my sister here. Not to lay back and say, oh, my hands are tied, the file is not here. To throw our, how can the state throw hands in the air? No, I have nothing to do. Okay? When people's rights are being violated, these ones are rotting away in Kitalia, in Mano, in New Zealand. That cannot happen. Court cannot appreciate that, Your Worship. That's why we are asking to stand action against the DPP. And 1 week is enough to process that complaint
raised by anonymous people. We do so, very worship. Yes, Your Honor, we pray that you pronounce yourself to the abuse of the right to a speedy trial. Your Honor, the right to a speedy trial is a fundamental human right meant to ensure are tried without unreasonable delay. It prevents arbitrary at every stage. There has to be a reason that justice delayed is justice denied. It is meant to protect the accused persons from prolonged incarceration. Actually, even so assist our instructions on how to proceed as defense. The stigma to parents of the juveniles has to be thought about, Your Honor. So we pray that you pronounce yourself on that matter of rights with a sanction. Reasonable time. A single offer for prosecution to place the judicial system in an embarrassing situation which will seem to be headed to. Accordingly, the resident secretary of the president, that is Mrs. Salama Naposa, is allowed a period of 2 weeks from today to present the papers to commit of the accused person. So the matter is adjourned to the 12th of May, to be further remanded. Just adjustment. Pero within this country, it's a tricky day in this season, Your Worship. Yes. Government is being dissolved, all is It may even be a public holiday. may even be a public holiday. I also have a government to dissolve. So, if we could get an earlier date, Your Worship. Can we do 14 today? 14 is okay. So the legend for this time with the papers ready for this department. So we don't place ourselves in an embarrassing situation. Yakumawanga 18 ogwokutaano kkooti yakiriye olugero lwali jene empapula ezisinga abawaabirwa ku kkooti enkulu olunaku olwo.
Okay, ndowooza mibuulidde. Kkooti eragidde bakomewo nga 14 May. Mugamba nti abadde ku Shafik Media Backup kansubire mu followinze mugoberedde kwe muli bulungi bakyali bange. Nakugamba gwe following Shafik Media ojja kunyumira buli mpeereza yonna egenda mu maaso mu ggwanga. Yeah. Nakugamba gwe following Shafik Media ojja kunyumira ekigenda mu maaso mu ggwanga. Genda ku Facebook ofollowing Shafik channel, ku Twitter Shafik channel, ku Twitter Shafik channel, ku TikTok Shafik Media. So kansubire muri bulungi empeereza erieta sofa Chabe Muwanga embeera bwetyo bweringa bwotera mu makooti n'awatala Uganda Media One kigatuzze babona ne kutwagala operasi Africa empeereza erieta sofa bakyali bane kansubire muri bulungi. Awo Honorable ng'alina omwana gwe bawa bbeeru. Genda wali banange empeereza erieta sofa kansubire mu lulungi bakyali bange. Empeereza erieta baani abasiima empeereza yange wadde olina Shafik Media nga bulijjo muweerezaawo. So far who are those appreciating my kuweereza. Mwebale kubeera kutwagala tubaagala nnyo mbaagala nnyo bakyali bange. Gwe just following Shafik Media ku TikTok, following Shafik channel ku Facebook, following Shafik channel ku Twitter ojja kunyumirwa. Yeah, nze nakugamba live yange buli weebeera masavu. Gobeera Shafik Media onyumirwe. Esimu kanjize ku stand then tuende ku interviews. sofa embeera bweti bwekyali wano mu kkooti omulangi ataba mu kaseera embeera bweti bwekyali wano mu kkooti. Ekifaananyi kiba mubuuka.
Shafik. netubanga bagenda okujja mu banka nti tugenda kwewola ssente byonone then baloya babitereeze kale byonone obandiriza mutowani kamuko kamu wansi esimu jja kulisevinga kirira wansi kuwele kiriwo nga bwe mukiraba nti oludda oluwaabi tugezaawo okuwanvuya ensonga eno ekiteetaagisa buli bwe tujja wano atukyanoonyereza ate kaakati kino bafunayo kye beekwasa kaakati twali tumanyi nti bwe tukomawo olunaku olwaleero bajja komitinga ku high court tusobole okusabira bannaffe bano akaluka kooti kubanga ne kooti terina buyinza ebeera kooti nto terina buyinza gaba kakaluka kooti ku misango egiri capital kati nga tumanyi bagenda tusindika mu high court tugende eyo tusabire eyo bail ne state beebuzaabuza kati ate gwe basindise nga mulabye agambye fayiro tagirina era baga waliwo aba complaininga tabamanyi katwebuuziza kiki ekimulese mu kooti kubanga kakati ozze naye oga nti fayiro togirina ozze kukola ki titubitegeera kati ofiisi ya DPP erina okutwala ensonga za kooti ng'eziri sirias musindisa omuntu abakiikirire azze ku lwammwe naye n'ebigenda mu maaso tabimanyi ebikwata ku fayiro tabimanyi fayiro tagirina najja wano mu kooti temuneetasodde na kuswala kuyimuka n'agamba nti fayiro nze sigirina naye nga yakedde neyeteekateeka obulungi najja ku kooti kubanga kuzanyira mu nsonga za kooti naye era nga bwe tuze tubagamba nti bino si byamateeka bya bufuzi tudula n'amateeka tebaagala gatambulirako katusuubire wakati twagala eno message etuke ku bakama be office of the DPP waliyo ne DPP omupya Mr. Anguzo sikiwa nti yene enkula gy'oyagala abantu bakumanyire ku ofiisi yo nti ensonga za kooti ezitwala ng'ez'okusaagirira musindisa omuntu tamanyi kigenda mu maaso kati gwe teebereza abantu be bawaabira basindise balooya ne bajja mu kooti tebamanyi kigenda mu maaso fayiro tebagirina kati obuuza ekkola ki mu kooti bwe buzibu buliwo naye katusubire nti ofiisi ya DPP ejja kutwala ensonga eno ng'enkulu omusango oba gubalemye baguggyemu interest ba withdrawing mateeka kyetuyita no prosecute we no longer have an interest to prosecute kubanga biganye bye bagezaako okufumbafumba biganye. We are obviously dismayed because we came to court today with the hope that the state is going to commit this matter to the High Court so we can then pursue bail, because
this magistrates court cannot grant bail for capital offences. It can only be the High Court. So we thought now we're going to the High Court and then we pursue bail from there. But you can clearly see the person representing the state has come and she's saying, I don't have the file, it was taken because of a complaint, somebody's handling it, and so we're wondering, why did you even come to court? Because you don't have the file. So what matter has brought you this morning? It's very unfortunate. Our hope, and the office of the DPP has got a new team leader there. We hope he can take interest in this matter and call his team to order. You know, when somebody is coming to court to represent the state, come ready. Don't come and say, I don't have the file, I don't know where it is, I don't know what's happening. So why have you come to court over a serious matter like this? But as we have kept emphasizing, this is not a legal issue. This is politics at play. But our hope is that the office of the DPP will streamline their office so that they don't look shabby. For today, they have looked extremely shabby. Ekigenda mu maaso tukimanyi. Ekigenda mu maaso kirabibwa n'ayonka. Nti tebalina bujulizi. Tebalina bajulizi. Committal proceedings kitegeeza kuba na bujulizi obusobola okulaba nti omusango gutambula. Tebasobola kutambuza musango guno. Nekye tuzudde olwaleero mu basibe babe mukirabye nti batandise okugenda mu b'eŋŋanda z'abasibe basobole okunoonya engeri gye bafuna obujulizi nga beeyambisa kubamu ku basibe. Omukisa gwe tufunye nti abasibe bagambye ekintu kimu. Omusango tetugumanyi, tetumanyi na lwaki tuli wano, tetusobola ne bwe banaayita mu bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda ebyo tebabimanyi, babyegaanye mu lwatu. Ekyo nakyo tukivumirira. Tekikkirizibwa oludda oluwaabi kugenda kugezaako kusindiikiriza baklients baffe. Mateeka tegikkirizibwa nga tebayise mu balooya baabwe. Kye bakoze kimenya mateeka. Teka bakitwale mu High Court. Kikyamu era kye batugambye nti kye bamanyi kyokka abasinga okubeera wano nti bo baali beegenti. Era n'olwayo tutegedde nti n'abattibwa bonna baali beegenti. So kye kyokka kye batugamba defense yaabwe eri simple. Twe mugamba okukkiriza mba mwagala tukkirize nti twali ba polling agent. Ekyo tujja kikkiriza. So tukivumirira ekyokuba nti ki baagala okubateekamu ebintu ebitakola ki. Kati kooti eno kye tulowooza ku sayidi y'amateeka nti oludda oluwa ayero kikyagambye state attorney nti wabaawo ebiragiro aga amateeka be gaba gatandise kutambula. N'oziimuula ekya kooti n'ogendera ku kya DPP kati awo ensi tuba twongedde okugirambika nti nno tetambulira ku mateeka. Kigenda mu maaso wano si nkola y'amateeka. Kubanga nkola y'abafuzi kubanga state ekozesebwa bannabyabufuzi naye kooti kye tugisaba kiri kimu. Ebe mu katemba w'ebyobufuzi. Kooti egende mu mazima kubanga ene kooti erina obuyinza obusalabawo wabeewo speed trial. Bwe bumu ku ddembe ery'obwebange etakkirizibwa muntu kuggibwako. Ddembe lyo okuba nti bw'olaba nga bagezaako okuzannya emizannyo bakulwisa okuwozesa. Ddembe lyo kwekubira enduulu okwemulugunya ekkooti esalewo ne ku nsonga eyo. Kati kooti zirabika ziri mu buwambe nti omu avunaana oba avunaanibwa ayinza okutandika okuwa kooti ebiragiro kye tulabye olwaleero. Nti eyawaaba kati ali mu kuwa kooti ebiragiro kati awaaba bw'aba kati asobola okuwa kooti ebiragiro. Kitegeeza gye tulaga tewayinza kubaawo mulamu bwa mulamuzi. Kati omulamuzi osala ki?
ngate oli eyawaaba yakusinza amaanyi. So kiri unfortunate era tuwongera okwekaabira ti enfuga y'amateeka twongedde okwerambika nti si yekola wabula amaanyi n'obuyinza ebikola ki ebikola. What we witnessed today, it is very apparent that the state chooses, if there are two orders, one from court and the other from the DPP, the DPP's order prevails over a court order. That is an absurdity. Secondly, it is very apparent and clear that the state is not ready to prosecute this matter. You can only commit the accused persons for trial if you have evidence on file. But you recall the Honorable Muwanga Kivumbi never made a statement in this matter. You recall that despite several decisions and directions from this court on Komito, the state has failed. It is very apparent. They have no file that is worth committing the accused persons for trial to the High Court. They have now resorted to underhand methods. The state has no business dealing with the accused persons who are clients without recourse to the advocates. And beyond that, they have started scouting relatives of the accused persons with a view to creating some scintilla of evidence to use to commit. You cannot use the evidence of accused persons or their relatives to incriminate them. That is also illegal. So, we as counsel in this matter are raising this complaint that the DPP is misbehaving in these proceedings. They should respect court. We are equal parties. The DPP and defense are equal parties before the law. We shall not see a situation where the DPP is ordering on how proceedings or trial should proceed. Then there will be no trial. If a judicial officer has no powers, if their orders do not hold, then are we in trial? Is it a fair trial? So we call upon the DPP to really uphold the law. It should be the last to abuse the law. Well, briefly, this is a clear demonstration that they have no evidence. This is persecution. Persecution manifests itself in different forms. In this particular case, we have pushed them up to the limit. They have always insisted they have evidence and they are prepared to bring committal papers to forward the file to High Court for trial. And they assured the nation that today, come what may, you recall, we are all here, come what may, they will come with the papers, they will come with the evidence, they will be able to commit the accused persons to trial. You see even the expression of the magistrate here. We hope this time around they will comply with this directive. Because what they are doing amounts to abuse of office. The DPP has abused the office. The agents of the DPP has also abused the office. So we cannot continue countenancing this abuse of office. So what we are going to do, if they don't comply with the court order, we shall also be compelled to take a further stern action against this kind of persecution. It's important because we are tired of also coming here day in, day out, adjournment after an adjournment. Issue eryemu nti mwagamba nti mugenda kujja wano muleeteze bayita committal papers, muleete obujulizi. Buno omusango gweyoleserwatu nti balina bujulizi. Mulabye nga bwe twabagamba nti bagenda mu gweggaba ne banoonyereza mu nnaku ntono nnyo, baleeta abajulizi 18, kati hearing yawedde, judgment yakoosa nkya. Supiidi ey'ekitalo naye Muwanga ne banne be bakwatanga 15 January n'okutuusa olwaleero bazannya jangu nkwekule. Kati emizannyo gyabwe gyonna twabadde tugimazeeyo nga tubamazeeyo batuuse ku kisenge ng'omulimba bomwerekera paka wasula.
kati ne bavaayo n'akazannyo kaga nti fayiro DPP yagiyise babayiganye lwatuwa tewali ku bintu betuwolereza yavuddeyo n'akomplaininga ku fayiro okugitwala e Kampala mu fayiro yagenze Kampala gy'emizannyo gye baliko naye tubagaana ekyo gigenda kkona kubanga tosobola kulinnyirira ddembe lya buntu tosobola kukwata musango fayiro n'ebeera bwetyo era twebaza omulamuzi atlisi yafulumizaayo ku oda ebaga nti abawadde wiiki bbiri baleeta obujulizi na ebyanaddirira naffe tugenda kukolawo embeera esingako kikisigadde tukooye okwewuubanga mu kooti nga bw'ojja bagamba nti muddeeyo mugende tujulire kino kiri tukooye ekimala kimala era I just want to make one statement. Jaga kwogera ekintu kimu kyokka. Ekiri very clear. Nti state bwali egenda okuggulawo yasooka kola decision kuteeka ku Muwanga Kivumbi musango nga tenaba kufuna bujulizi. Era lino ebbanga Muwanga lyamaze mukomera ali mu kusaavinga kibonerezo naye nga talina muki musango. Kano kakojo ka state bulijjo bakuteekako omusango omunene ne beefuula abanoonyereza nti banoonya bujulizi naye ng'obujulizi bwe banoonya tebukola ki tebuliiyo naye gwe ng'oli mu kkomera osaavinga ki kati essaawa egenda kutuuka bagaye nti obujulizi bukoze ki bubuze naye ng'ate omaze okusaavinga ekibonerezo ako kakojo akakozesebwa gavumenti eri. Ekyokubiri gavumenti eswadde nnyo tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga tunoonyeza ebbaluwa gye bawandiise ebuze tunoonyeza complaint yennyini gye bagamba ekoze eki ebuze ani yakomplaininze amanya bagogedde ne tubabuuza mu lujjudde lwa kooti nti ono yakomplaininze ne baga nti nedda ebyo tetubikola ki tetubitegeera. Kakati gavumenti ate yerowooleza abantu betukola ki betuwolereza naye bino byonna bigatta mu kintu kimu guno omusango gwa byabufuzi. Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity Platform. Ogwo gwe musango gwe yazza. Omusango gw'okubiri oguvunaanibwa Muwanga gwe mutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki ate ekyo tekimusijja tewali musango mulala gwonna yogere mu nzungu. I just want to make one statement that in cases of this nature, the government brings you to court or prosecution brings you to court first before making the investigation. Because the amount of time you spend in prison, you are serving a punishment even without committing any offense. Since the day Muwanga was arrested, he's serving a sentence. And the government is trying to manufacture evidence where there is none. Muwanga's offense is being the vice president of the National Unity Platform. That is the offense. The second offense is approaching him to become a turncoat like others, and he refuses to do so. So they are stretching his backbone until he bends, and he has refused to do so. That is why today it has manifested come out that there is no evidence. The state is trying to manufacture evidence where there is none. Muwanga has told us openly that whatever happens, he will remain NUP member and vice president, even if at the point of the bayonet, he's not going to change. Thank you very much. Mubitegedde oba
England and irregular. What do you think? Ebintu si byangu nga bwemubirowooza obadde ne Shafik Media nga bulijjo. Banange empeereza ebadde etya? Empeereza yange ebadde etya olunaku lwaleero? Empeereza yange ebadde etya olunaku lwaleero? Empeereza ebadde etya baganda bangu? Just go following Shafik Media obeereko togenda kwejusa. We just following Shafik Media togenda kwejusa. Mulikiriya? Ya, buli live yangu, ma live yange abalina ekigendererwa, abalina kyetegeeza, abalina ekiddako, abalina ekivaako. Tugenda pakuba tebalina bujulizi. Tebalina bujulizi bulaga. Anyway. Kale. Friends already mayor nibalo yabalala bali kuliza nsonga zaffe ne mulaba amazima tusomooza busomo olwekyo bateeke mu high court batusindike mu kooti endala tubulizeeko batusonga zaffe munga Kivumbi mwagala nnyo n'abaana abalala I miss my brother my number one mwanga Kivumbi. Okay. Atobala figa batu tujire emiwalo bototojira bagala nnyo bakyali bange mbagala nnyo bakyali bange mwena abanfollowing abeera ku Shafik Media kansule muli bulungi mwena abeera ku Shafik Media bajja kukuumirako abanfollowing abatwagala abatatwagala mwena ffe tubaagala nnyo. Ndaba no vibe gye njagala nti. What's in your mom? Snapchat. Nkugambye nti nkwata video mpa bu video. Siyo bichi. Salina amumane yadde nange wenkuzunza ogenda. Kako video ki? Kabo gira da film. Osmara idi nyuma video no. Kazi kwa hiyo. Crunch debate in the Commons this afternoon as MPs gear up to vote on whether there should be a sleaze